jetzt möchte ich euch noch was erklären und mitgeben. Und zwar das Besondere an unserem blauen Klang. Das Besondere an unserem blauen Klang ist nicht, dass der jedes Mal wie ein Vulkan aus dem Boden steigt und alles dann niederreißt und hinreißt, mitreißt, dahin rafft. Das ist auch ziemlich beeindruckend und ich denke, das ist eine unserer Qualitäten. Aber das Besondere am blauen Klang ist, das ist der Zauber. Der Zauber, der uns alle verbindet. Der Zauber, der uns verbindet, wenn wir im Ritualkreis sitzen, wenn wir in die Schlacht ziehen, wenn wir am Lagerfeuer sitzen. Und dieser Zauber ist aber nicht an einen Ort gebunden. Dieser Zauber ist an uns Blau gebunden. Und deshalb verbindet er uns, egal wo wir gerade sind. Egal in welcher Sphäre, egal in welcher Welt und an welchem Ort wir gerade sitzen, uns befinden. Der erwischt uns. Genau hier. Der reißt uns mit. Und der wird über uns weiterverteilt. Und deshalb bin ich mir sehr sicher, dass ich zwar jetzt gerade hier an diesem Ort vielleicht alleine singe, aber eigentlich ich bestimmt nicht alleine singe. Would be alright with